nikashindwa kuiunda, nikaachana nayo because it needed a lot of money, like over $500,000. So tell me, I'm dreaming. Ulifanya nini gani? Ama hii gari yangu? Mimi nisulie kidogo. Wewe hii gari yangu. Makosa hiyo. Makosa hiyo. Ndio tuambie gari ilifanywaje. Ndio wengine wanaona. Mimi sielewi hii gari ilikuwaje. We got an accident with it. Nikashindwa kuiunda, nikaachana nayo because it needed a lot of money, like over $500,000. So okay guys, this is what happened. Last year we got a road accident na 2Mbili pale na presenter Ali. Of course he was not the one driving. Tulipata accident, gari iliumia, as we okay hapo the bonnet.